Let's start new chapter in history. Chapter number 4, Literary Heritage of India. Literary मतलब literature. Literature मतलब regarding books. તો ઇન્ડિયાની અંદર કેટલા અલગ અલગ ટાઈપના અલગ અલગ સબ્જેક્ટ પર ટાઈપ્સ ઓફ બુક્સ છે એ હિસ્ટ્રીની અંદર અલગ અલગ રાઇટરે લખેલી છે, રાઈટ? Men took help of expression, symbols, drawings and sound to communicate his thoughts, ideas and feeling and emotion to other. And in the beginning of when the language was not invented, when the one person communicate with the other person by symbol or a drawing or some sign or idea, this lead to invention of dialects and scripts. Dialects matlab bhasha, language, and script. The script contribute to the development of the language. Over a period of time, language was being used for the expression of thoughts. The constructive use of language led to creation of literature. એટલે કે જે લેંગ્વેજ છે, લેંગ્વેજને પણ બહુ સારી રીતે તમે એક્સપ્રેસ કરો તેને લિટરેચર કહેવાય. જેમ કે બધા લોકો રાઇટર ના હોઈ શકે, બધા પોએટ ના હોઈ શકે, એના એ વર્ડ છે એ લોકોને બહુ સારી રીતે એક્સપ્રેસ કરતા આવડે તો એ લોકો રાઇટર કહેવાય અથવા તો પોએટ કહેવાય, રાઈટ? તો એને કન્સ્ટ્રક્ટિવ વેમાં લેંગ્વેજને યુઝ કરીએ તો બને લિટરેચર. From the ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. Indian scholars divided the ancient literature into Vedic and classical literature. Vedic literature and classic literature. Besides this, some folk literature were also popular. Language and literature. If we quickly look at the history, આપણે હિસ્ટ્રીમાં જોઈએ તો we can see the emergence of the variety of languages since centuries. હવે આપણે ખાલી અહેમદાબાદની જ વાત કરીએ તો એ પણ કેટલા બધા ટાઈપના ડાયલેક્ટ્સ બોલીએ છીએ. બધા જો વોટ ઇઝ ધ લેંગ્વેજ એન્ડ ડાયલેક્ટ્સ, ધી આર ધ ડિફરન્ટ થિંગ. ગુજરાતી ભાષા છે, ગુજરાતી બી ભાષામાંની અંદર ડાયલેક્ટ્સ હોય. કાઠિયાવાડી ભાષા, મહેસાણી ભાષા, દે આર ધ ડાયલેક્ટ્સ. They all speak Gujarati, but their tone and way of speaking is different, but they all speak in Gujarati. Then their dialects are different. These languages influence one another and it has resulted in the development of literature. As a result, some new language and literature have developed and flourished. The best example of it is the Sanskrit language. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals are dealt in Sanskrit language. આજે આપણે એકબીજા સાથે સંસ્કૃત લેંગ્વેજમાં આપણે વાત નથી કરતા. Not less use in present, but religious ceremonies એટલે religious ceremonies મતલબ જે આપણા ધર્મની અંદર કોઈને ત્યાં હવન હોય, કથા હોય, લગ્ન હોય, તેની અંદર જે બધા શ્લોક હોય એ બધા કેમાં હોય? સંસ્કૃતમાં હોય. ઓર વર્શિપિંગ, ભગવાનની પૂજા કરીએ તો પણ સંસ્કૃત લેંગ્વેજમાં કરીએ. Generally, language provide opportunity for human for a better expression and understanding. અને એ લેંગ્વેજ એ શું કરે? એકબીજા સાથે તમે વાત કરી શકો ને એકબીજાને સમજી શકો એકબીજાના એક્સપ્રેશનથી. India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has not been deciphered. એટલે કે સૌથી જૂની સ્ક્રિપ્ટ, કંઈ પણ લખેલું જો ક્યાંયથી મળેલું હોય એને સ્ક્રિપ્ટ કહેવાય. તે હરપ્પન સિવિલાઇઝેશનમાંથી મળ્યું છે, બટ વિચ હેઝ નોટ ડેસિફર્ડ યાની is not readable, cannot understand what they had written. શું લખ્યું છે આજ સુધી કોઈ વાંચી નથી શક્યું. And so have not obtained much information about their languages. Maharshi Panini was a great Sanskrit grammarian. The most important book of this time, Maharshi Panini, is Ashtadhyayi. Is important. Maharshi Panini, Ashtadhyayi, which is noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. Sanskrit is considered the language of Aryans. Aryans એટલે પાંડવોને જે લોકો થઈ ગયા એ આર્યન્સ કહેવાય. લેંગ્વેજ ઓફ સેજીસ એટલે સાધુ સંત.
और अ लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स એટલે કે સંસ્કૃત ભાષા જે આર્યન્સ લોકો બોલતા और સાધુ લોકો બોલતા और સ્કોલર્સ मतलब જે સ્કોલર હોય मतलब જે બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ વ્યક્તિ હોય એ લોકો બોલે. It has been accepted by all the international level that the Sanskrit is the best language for the computer use. આજે પણ computer useમાં Sanskrit language is the best language. Sanskrit was the chief language of the knowledge, science, religion and philosophy. હવે એન્શન્ટ ઇન્ડિયન લિટરેચર વેદાસ ઇન્ડિયામાં કેટલા બહુ જૂના ઇન્ડિયન લિટરેચર થઈ ગયા. તો ફર્સ્ટ વેદાસ છે, ટોટલ 4 વેદા છે. ઋગ્વેદા, સામવેદા, યજુર્વેદા એન્ડ અથર્વવેદા. ऋग्वेदा, the most ancient book of Indian literature is the Rigveda. It consists of 1028 words. Words मतलब પેરેગ્રાફ પર 2 લાઈન હોય ને એને વર્સ કહેવાય. 2 લાઈનથી બનેલી હોય જેને આપણે એક શ્લોક બી કહીએ, એ વર્સ કહેવાય. It is wonderful work divided into 10 divisions. ऋग्वेदाના 10 divisions છે. Most of the words are prayers of God. They were used during yagnas. Among the words, those worshipping Usha मतलब dawn, Usha मतलब सवार, dawn, early in the morning, and fascinating એટલે કે જે વર્શિપિંગના જે શ્લોક છે એકદમ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, આપણે હંમેશા સવારે સૂરજ ઉગે ત્યારે આપણે એની પૂજા કરીએ અને જળ ચડાવીએ, ત્યારે જે મંત્ર બોલીએ તો એ વર્શિપિંગ ઉષા કહેવાય. ઇઝ અ વેરી ફેસિનેટિંગ એની very impressive. This work describes the political, social, religious matter of the Aryans who were residing in the region of Saptasindhu. Residing એટલે રહેતા હતા. Living in the region એટલે area of Saptasindhu. એટલે કે આ બધા શ્લોકથી ખબર પડે કે જે આર્યન્સ લોકો હતા એની પોલિટિકલ, સોશિયલ એન્ડ રિલિજિયસ મેટર છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરતું હતું. નાઉ સામવેદા. The 3 other Vedas were also composed after Rigveda. Out of them, the Samveda was composed on focus on the process of reciting verse. Hence, it is known as Gangotri of music. ને શું છે? Reciting of verse. Reciting કરવું મતલબ ગાવું, singing. Reciting કરવું મતલબ singing. અને પ્રોસેસ ઓફ ફોકસ ઓન ધ પ્રોસેસ ઓફ રિસાઇટિંગ વર્સ એટલે કે જે વર્સ છે, જે શ્લોક છે એને કેવી રીતે ગાવું એના પર વધારે ફોકસ કરે છે, એટલે એને કહેવાય ગંગોત્રી ઓફ મ્યુઝિક. યજુર્વેદા ઇઝ કોલ્ડ એઝ ધ વેદા ઓફ યજ્ઞ. પહેલાંના જમાનામાં યજ્ઞ કરવાનું બહુ મહત્ત્વ હતું યાર. તો વેદા ઓફ યજ્ઞાસ. ઇટ ઇઝ કમ્પોઝડ ઓફ બોથ ફોર્મ્સ, પ્રોઝ એન્ડ વર્સ. વર્સ એટલે શ્લોક પણ છે અને પ્રોઝ મતલબ એના પેરેગ્રાફ બી છે, હે ને. પ્રોઝ મતલબ પેરેગ્રાફ અને વર્સ મતલબ શ્લોક. This describes the hymns recited at the time of yagnas and religious practices and rituals. Rituals મતલબ વિધિ. તમે જે બધી યજ્ઞની અંદર જે પ્રેક્ટિસીસ કરો, જે રાઇચ્યુલ્સ એટલે રીતિ રિવાજો હોય, એ બધા માટે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે. અથર્વવેદા describe the various type of rituals and સંસ્કારા. સંસ્કાર અલગ અલગ ટાઈપના સંસ્કાર હોય. ટોટલ આપણે જન્મ થાય ત્યારથી તો આપણે મરીએ ત્યાં સુધીમાં કેટલા સંસ્કાર કરીએ. ગર્ભ સંસ્કાર હોય અને છેલ્લે મરીએ ત્યારે અગ્નિ સંસ્કાર હોય. અગ્નિ સંસ્કાર મતલબ મરી જાય અને કોઈપણની બોડીને જલાવી દે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો કાઇન્ડ ઓફ સંસ્કાર. તો એમાં બધા ટાઈપના સંસ્કાર છે ને. નામકરણ સંસ્કાર હોય, પછી જે પહેલી વારે ખાય ત્યારે અન્નપ્રાશન સંસ્કાર કહેવાય, રાઈટ. તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સંસ્કાર વિચ ઇઝ મેન્શન ઇન અથર્વવેદા. તો વેદા હોય, વેદ અને ઉપનિષદ. વેદા 4 વેદા છે, પછી છે ઉપનિષદ. The Upanishadic literature gave us the vivid yani very different descriptions and analysis of the beginning of the universe. એ બતાવે છે ઉપનિષદમાં કે આ આપણું યુનિવર્સ કેવી રીતે એની શરૂઆત થઈ, આ યુનિવર્સ કેવી રીતે બનેલું છે. The mysteries of the life and death, the materialistic and spiritual world. Materialistic એટલે ભોગ વિલાસ અથવા તો પૈસા ભેગા કરવા, એક એ પણ
એક એ દુનિયા છે અને એક એવી દુનિયા છે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે. સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ મતલબ બધું છોડીને જંગલમાં જઈને તપ કરે તો પણ એ ખુશ હોય, તે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે ને એક મટીરિયાલિસ્ટિક વર્લ્ડ છે એક્સેટ્રા. બૃહદર્યાન એન્ડ Chandogya are the earliest of Upanishad in the dialogue form. There are 108 in all as mentioned in Muktiko Upanishad. There are 108 in all mentioned in Muktiko Upanishad. હવે છે Brahmanical Upanishad. Many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. જે વેદ છે ને, 4 વેદ છે, એને સમજવા માટે જે લિટરેચર થયું એ બ્રાહ્મનિકલ એપિક અથવા બ્રાહ્મનિકલ લિટરેચર. એટલે વેદને સમજવા માટે જે બુક લખાઈ એ બ્રાહ્મનિકલ લિટરેચર. Any critical appreciation based on the Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature. Vedic literature and directive principle regarding the behavior have been explained broadly. Directive principles નો મતલબ આપણે સિવિકમાં પણ આવે છે. ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલનો મતલબ કેવી રીતે કોઈ પણ સ્ટેટ છે એનું રૂલ કેવી રીતે કરવું, દેટ ઇઝ ધ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ. પછી છે અરણ્યાકાશ. અરણ્ય એટલે જંગલ. Aryans used to spend their last phase of life in અરણ્યાકાશ. અરણ્યાકાશ મતલબ જંગલમાં. એ લોકોને કેવું હોય કે 40, 45, 50 યર્સના થઈ જાય ને એટલે એમના છોકરાને એનું જે પણ કિંગડમ હોય એને આપી અને પોતે જંગલમાં જતા રહે તપ કરવા માટે. એનો જે લાસ્ટ ફેઝ હોય, એની લાઈફનો લાસ્ટ ફેઝ છે તો અરણ્યાકાશ મતલબ જંગલમાં જે લોકો સ્પેન્ડ કરે. મેકિંગ ધેર આશ્રમાસ ઇન અરણ્યાકાશ એટલે કે ફોરેસ્ટ, જંગલ. અરણ્યાકાશનો મતલબ જંગલ. જંગલમાં જઈને એમના આશ્રમ બનાવે. They composed literature based on philosophy, which was the result of their deep thinking. It is known as અરણ્યાકાશ. એટલે કે પોતાની આખી લાઈફમાં જે પણ એ લોકોએ ફીલ કર્યું હોય, જે ફિલોસોફી છે, based literature. The result that a deep thinking is known as Aranyakas. Vedangas. The Vedangas literature dealt with the religious practices and rituals, grammar, astrology and astronomy. The Ramayana and Mahabharata are the 2 great Indian epics. They present from this epic can be traced back to the 2nd century. The Ramayana has the story of Ramchandra, the king of Ayodhya. The Ramayana is a small epic than the Mahabharata. Mahabharata બહુ મોટું છે, રામાયણ એના કમ્પેરમાં બહુ નાનું છે. The narrator narrates many attractive stories of adventure. એની અંદર એડવેન્ચરની બહુ સરસ સરસ સ્ટોરી કીધી છે રામ ભગવાનની. And the Mahabharata is the world's largest epic. Has 1 lakh words મતલબ શ્લોક. This describes the war between Kaurava and Pandavas. Besides, it also consists of the numerous stories. The Bhagavad Gita, a part of Mahabharata, expounds the deep philosophic principle. It conveys the message of achieving moksha or salvation. આપણે બધાને એમ કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિ ના કરીએ અને આપણને મોક્ષ ના મળે ત્યાં સુધી આપણને રીબર્થ લેવો પડે, ફરીથી જન્મ લેવો પડે. તો ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એવું સમજાવ્યું છે કે આપણે આ જ જન્મની અંદર અચીવિંગ મોક્ષા ઓર સાલ્વેશન થ્રુ જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિથી આપણે શું લઈ લેવું જોઈએ? સાલ્વેશન. સાલ્વેશનનો મતલબ થાય મોક્ષ લઈ લેવું જોઈએ. Both the epics, the Ramayana and Mahabharata, have been influencing millions of Indians and the literature for a long time. They have implanted motivational seeds of sanskars in the Indians.
એટલે કે એ જો આ બુક છે ઘરમાં જેના બી ઘરની અંદર આ બુક વંચાતી હોય તો એ છોકરાની અંદર એના સંસ્કાર સારા આવે. During this period of Sanskrit literature was produced which contain a good combination of religious and worldly aspect of the life. એટલે સંસ્કૃત લિટરેચર એ શું બતાવે છે? એ બતાવે છે કન્ટેન ગુડ કોમ્બિનેશન ઓફ રિલિજિયસ. તમે તમારી લાઈફની અંદર એવું નથી કે ઘર છોડીને જતા રહો, જંગલમાં તપ કરવા લાગો. નો, એમાં એવું બતાવે છે સંસ્કૃત લિટરેચર કે ગુડ કોમ્બિનેશન ઓફ રિલિજિયસ, તમારી લાઈફમાં તમે થોડું રિલિજનને બી બિલીવ કરો એન્ડ વર્લ્ડલી એસ્પેક્ટ ઓફ લાઈફ, અને પૈસા બી કમાઓ. રાઈટ. ધ પુરાણાસ પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો શું છે? વેદ. પહેલું છે વેદ, 4 વેદ છે. વેદ પછી શું હતું? ઉપનિષદ. વેદ, ઉપનિષદ અને પુરાણાસ. The Puranas plays an important role in explaining initial Vedic religion of earlier time. Purana, નામ પરથી જ ખબર પડે. Puranas plays an important role in explaining initial Vedic religion of earlier time. એટલે પહેલાંના જમાના, બહુ પહેલાંના જમાનામાં જે વૈદિક રિલિજન પીરિયડ હતો એ કેવો હતો એ પુરાણાસ છે એમાં એક્સપ્લેન થાય છે. પહેલાં છે વેદ, પછી સૌથી 4 વેદા છે. 4 વેદા, 4 વેદા, ઉપનિષદ અને પુરાણ. આ ઇન્ડિયન રિલિજિયસ લિટરેચરમાં આવે. વેદાસ, ઉપનિષદા એન્ડ પુરાણાસ. Okay. The scripture dealt with the science and philosophy. For example, Kautilya's Arthashastra is very important. Kautilya's Arthashastra is a book of management as well as a book on various topics such as art, mathematics and other sciences. The Shruti Granth is an explain the religious teachings, laws and customs. એટલે આ યાદ રાખજો, કૌટિલ્યાસ અર્થશાસ્ત્ર છે. It's very important. The earlier Buddhist literature were written in Pali language. Buddhist literature, બધા જે પણ Buddhist literature હતા એ Pali languageમાં લખાયા હતા. As it is divided into 3 sections. It is known as Tripitaka. યાદ રાખજો, Tripitaka. Buddhist literature written in a Pali language. They have a 3 section. 3 मतलब 3. 3 मतलब 3 is known as Tripitaka. It consists of Tripitaka માં 3 પિટિકા હોય. સુક્ત પિટિકા, વિનય પિટિકા and અભિધમ્મ પિટિકા is very important. ત્રિપિટિકા પણ કઈ 3 પિટિકા છે? સુક્ત પિટિકા, વિનય પિટિકા and Abhidhamma Pitika. Besides, many other work was also composed in Buddhist literature. Gupta period was known as a golden period of the growth and development of the Sanskrit poem and dramas. The great writer like Kalidas, Bhaubhuti, Bhairavi, બધા બી થી ચાલુ થાય છે. ભવભૂતિ, ભૈરવી, ભરથરી, બાણભટ્ટ, Magh, and many other belong to this period. Of this, Kalidas was known all over the world. Kalidas is the best writer. કોના ટાઈમમાં? ગુપ્તા પીરિયડમાં Kalidas was the best all over the world. His work, હવે આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કુમાર સંભવ, રઘુવંશમ, મેઘદૂત, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ and ઋતુસંહાર are renowned yani very famous for his best poetic and dramatic style. બાણ, રોટ, આ બીજા રાઇટર છે.
નહીં, કાલિદાસે શું લખ્યું, કાલિદાસના આ બધા તમે જ્યારે પણ તમારી 10thનું વેકેશન પડે ને ત્યારે તમે આ વાંચજો. દુનિયાનું સૌથી બેસ્ટ રાઇટર નહીં, ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. તો આપણે શેક્સપિયરની પાછળ પડ્યા છે, પણ આપણે ઇન્ડિયાના આટલા મોટા, સૌથી મોટા રાઇટર કાલિદાસ, એણે આ જે લખ્યા છે નોવેલ, ઇટ ઇઝ રિયલી વર્થ રીડિંગ. એમાં કુમાર સંભવ, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ એ મેં વાંચેલી છે. સુપર. બાણ રોટ ધ કદંબરી, બાણ છે બાણ, એણે કદંબરી એન્ડ હર્ષચરિત, બાયોગ્રાફી ઓફ કિંગ હર્ષા. હર્ષચરિત એટલે કે હર્ષ, રાજા જે હર્ષ હતા એનું ચરિત્ર, મતલબ એની બાયોગ્રાફી. અધર વર્ક of the period are Bhavbhuti, Uttar Ramcharit, Bhairavi's Kiratarjunyam, Vishakhadattas, Mudra Raksha, Shudraks, Michkatikam એન્ડ દાંડીઝ એટલે કે આ રાઇટર છે ને એની પાછળ એનું બુકનું નામ છે, રાઈટ. ભૈરવીઝ, કિરાતાર્જુર્યમ, વિશાખાદત્તાઝ, મુદ્રારક્ષા, શુદ્રાક્ષ મિચ્છકટિકમ એન્ડ દાંડીઝ દક્ષ મૂર્તચરિતા. ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ધીસ વર્ક, તમારે આમાં ખાલી કાલિદાસ યાદ રાખવાનું છે અને બાણ યાદ રાખવાનું છે, બે યાદ રાખવાનું છે, બીજું બધું યાદ નહીં રાખો તો ચાલશે. ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ધીસ બુક્સ વર પોલિટિકલ ઇવેન્ટ, રોમાન્સ, allegories and comedies and philosophy. In ancient time, words were composed in earlier from the Gujarati language. In ancient time, words were composed in earlier from of Gujarati language. In the course of time, Gujarati language developed and many literary work were composed in it. Heritage of Gujarati literature was made prosperous by the literary contribution of નરસિંહ મહેતા, ને જેમ કે સંસ્કૃતમાં કાલિદાસ છે તેવી રીતે ગુજરાતીમાં નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, દયારામ, અખો, પ્રેમચંદ, પ્રીતમ. Other who composed beautiful verse, songs, garba, narrative poems and chappas, etc. After that, the scholars like Narmad, Navalram, Kishorlal Mashruwala, Mahipatram, Pannalal Patel, Umashankar Joshi, Mahipatram Rupram Nilkant, Govardhan Tripathi and other enriched Gujarati literature in their world. તમારે આમાં ખાલી આગળનું યાદ રાખજો, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, દયારામ અને અખો. ઓકે. The four Dravidian languages, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, developed in their own script and literature. Tamil is the oldest authors, which is literature belong to early centuries of Christian era. According to tradition, 3 literary gatherings and sangams were held at which many sage and poets recites their composition. है ना, 3 literary gathering એટલે જે આપણે નહીં કહેતા કવિ સંમેલન, है ना. લિટરલી ગેધરિંગ એટલે લિટરેચર, અલગ અલગ લિટરેચરના અલગ અલગ પોએટ્સ છે એ બધા ભેગા થાય. They contain many themes like political, war, love. The famous work of this body of literature include Ithutokoi, composition of 8 poems, Tolkappiyam, grammar, and Pathupattam, 10 songs.
Tiruvalluvaram wrote the famous Kurai, which is the verse deal with the many aspects of the life and religion. The Shilpadikaram and the Mani Mekkalai are the some of the most famous work of a Tamil word છે ને એટલે આપણને બોલતા ના આવડતા હોય, right? The medieval literature. During the beginning of the medieval age in the North India, the language of literature, Sanskrit. So the great work was composed during this period was a Sanskrit. In this age, the two great works were written in Kashmir. First was Somdeva's Katha Sarit Sagar. Very important. Somdeva's Katha Sarit Sagar. And second was Kulana's Raj Tarangini. There are the first historical book in India. These are the તમને એમ કે કઈ ફર્સ્ટ હિસ્ટોરિકલ બુક છે જે નોર્થ ઇન્ડિયામાં લખાઈ હતી? સોમદેવ્સ કથા સરિત સાગર એન્ડ કાલાનાસ રાજતરંગિની. Other famous work of this time is Geet Govind by Jaydev, which is one of the finest poem in Sanskrit literature. As we have said before, this was the period when the Apa Bharam's language had started developing into modern Indian language. One of the earliest work in an early form of Hindi was Prithviraj Rasao by Chandrabarai. The work that makes the beginning of a Hindi literature dealt with the heroic deeds of a Prithviraj Chauhan. In this time, the Sanskrit literature made a great stride in South India. For some time, Jainism influenced the Kannada literature. Poet Pampa composed Edi Puran and Vikramarjun Vijayant. The poet Pona wrote Santipuram, described the life of a 16th Jain Tirthankar. The poet Rana composed two books named Ajit Nath Puram and Gadayudh. The poet named Pampa, Pona and Rana. આ યાદ રાખજો. હું તમે બધું યાદ ના રહેતો કંઈ નહીં, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે યાદ રાખજો. Pampa, Pona and Rana are known as a trio of early Kannada literature. ટ્રાયો હતો. ટ્રાયો મતલબ એ લોકોની ત્રિપુટી હતી. Poet Kamban composed Ramayana in Tamil language. કોણ? Kamban composed Ramayana ને તમિલ લેંગ્વેજની અંદર કમ્પોઝ કરી. Apart from this, the other literary work were written in Tamil language. હવે તામિલ લેંગ્વેજ ને કન્નડ લેંગ્વેજ એના નેમ તો બધા ગંદા આવે. ખાલી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એ તમને હું હાઇલાઇટ કરાવું છું. The development of Indian language and composition got a promotion in Delhi Sultanate. Two forms of Delhi language, Khadi Boli and Brij Bhasha, is very important. જ્યારે દિલ્હીની સલ્તનત પર એનું ડેવલપમેન્ટ થયું ત્યારે ખડી બોલી અને બ્રિજ ભાષા began to used for writing literature. Many devotional songs were composed in this language. Many heroic heroic मतलब bravery थी भरेली poem and stories were composed in Rajasthani languages, which is similar to Hindi and Gujarati. The heroic work like Allah Udal and Visaldev Raso were the popular at that time. A book called Chandrayan, written by Mullah Daud, is the oldest book in Audhi language. However, the critical appreciation of the ancient book was still written in the Sanskrit language. હવે Persian છે. The Persian was the language of the court of Delhi Sultanate. याद रखो, Persian was the language of Delhi Sultanate. Consequently, many Persian words were seen in Indian language. Many historians emerged out during this period. They get
proper description of Indian history through Turkish written in Persian language. Ziauddin Barani wrote the Tarikh-e-Firoz Shahi, which gives the detailed account of the region of Khilji and Tughlaq king. Tughlaq અને ખિલજી king જે king થઈ ગયા એના જમાનાની અંદર જે detailed account of the region. He also wrote the book on the political theory called as Fatwa-e-Jahangiri. બહુ બેકાર ચેપ્ટર છે. The most outstanding literary figure of this period was Amir Khusro. Is very important. હું જે લાઈન ઇમ્પોર્ટન્ટ કરાવું ને એક હજુ બીજું ના કરતો કંઈ નહીં. Amir Khusro is very important. આ બહુ પૂછાય છે. He was a poet, historian, mystic saint and composer of music. He was also disciple of Nizamuddin Aulia. Disciple એટલે ચેલો. એનો નિઝામુદ્દીન ઓલિયા હતા ને એનો ભક્ત હતો, ડિસાઇપલ હતો. He wrote the Ashika, the Nah, the Sipahar and આના યાદ કરતા કે એણે શું લખ્યું છે. પણ એ અમીર ખુસરો છે ને વોઝ ધ આઉટસ્ટેન્ડિંગ લિટરરી ફિગર એન્ડ ડિસાઇપલ ઓફ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા એન્ડ સેવરલ અધર બુક્સ ઓફ ધ poetry. The took a great pride of being Indian and praised Indian as the earthly paradise. એણે એવું કીધું કે જે ઇન્ડિયા છે ને એ દુનિયાની અંદર એક પેરેડાઇઝ છે, હે ને, સ્વર્ગ છે. He praised India's flora and fauna, એટલે કે ઇન્ડિયાના પ્લાન્ટ અને જે એનિમલ્સ છે, its beauty, its building, its knowledge and learning. He strongly believed that in many aspects the essence of Hinduism resembles Islam, એટલે કે હિન્દુઇઝમ અને ઇસ્લામ્સ છે એ બંને એકબીજા સાથે રિઝેમ્બલ કરે છે, મેચ કરે છે. He considers the Hindavali in Hindi speaking around the region of Delhi, his mother tongue, and composed many works in it. He composed works in many languages. He wrote number of bilingual quatrain and words Hindi and Persian. ક્વાટ્રેન મતલબ અડધું અડધું, બાયલેંગ્વેજ એટલે બે લેંગ્વેજની અંદર. એણે ઘણી એવી પોયમ છે બે લેંગ્વેજમાં લખી છે. અડધા વર્સ છે હિન્દીમાં હોય ને અડધા પર્શિયન એટલે કે ઉર્દુ લેંગ્વેજમાં હોય. The healthy tradition started by him continue by centuries after him. The regional king gave a great impetus to regional language and literature. ભક્તિ સેન્ટ preached મતલબ જે ભક્તિ સેન્ટ હોય, સાધુ હોય ને, પ્રીચ કરવું મતલબ ઉપદેશ આપવો. સભાની અંદર કોઈ પણ સત્સંગ કરવો ને, પ્રીચ કરવું મતલબ give holy dialects in the language of the people. Many of them like Kabir was the great poet. Bhojpuri and Avdhi were the major dialect during those time. The work of Kabir was chiefly composed in Sadhu Khadi. Among them Kabir's Doha, કબીરના દોહા આજે પણ સવારમાં બહુ બધા લોકોના ઘરે સંભળાતા હોય છે, have become a part of a folklore. Malik Muhammad Jayasi wrote the Padmavat in Avdhi. There are many other poets of Avdhi in this period. Moreover, the well-known Ramcharitmanas by Tulsidas, याद रखो, Ramcharitmanas by Tulsidas were written in Avdhi. There are many other writers of the Avdhi language. Besides Hindi language, literature in other language was also developed. In Bengali, the Ramayana by Krita Vasa and the hundreds of the lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the ruler. બીજું તમે કંઈ યાદ ના રાખતો, હું અંડરલાઇન કરાવું ને એટલું કરજો. With Saint Chaitanya, the tradition of writing devotional song began. Narsi Mehta wrote the devotional song in Gujarati. Namdev and Saint
એકનાથ ઇન મરાઠી. નામદેવ અને એકનાથ મરાઠીની અંદર સોંગ લખ્યા હતા. નરસિંહ મહેતાએ ગુજરાતીની અંદર. રાઈટ. દેર આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઇન કાશ્મીર અંડર ધ ઝૈનુલાબદ્દીન અંડર હુઝ પેટ્રોનેજ. પેટ્રોનેજ મતલબ એના પેટ્રોનેજમાં મતલબ એની નીચે એના રીનમાં સંસ્કૃત વર્ક લાઇક ધ મહાભારતા એન્ડ રાજતરંગીની વર ટ્રાન્સલેટેડ ઇન ધ પર્શિયન. ચલો અહીંયા રાખીએ. કાલે આ પતાવી દઈશ. રાઈટ. થોડું બોરિંગ લેક્ચર છે. આમાંથી જે અંડરલાઇન કરાવું ને એટલું કરજો તમે. બરાબર.